Salmon Podcast มันสดอร่อยสนีกออนไซต์รองเท้าผ้าใบ Lover ขอต้อนรับสู่ Sneak On Site Podcast ครับผมเอมนะครับผมจาสครับผม วันนี้ก็เป็นการกลับมาในช่วงเวลาหนึ่งที่เราหายไปนะครับซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลากลับมาหรือเปล่าไม่รู้ แต่วันนี้ที่กลับมาเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษที่สุดนะครับใช่ซึ่งผมก็พยายามดูแล้วว่าช่องอื่นเขาทำแบบได้เลเวลนี้หรือเปล่าผมก็ยังไม่เห็นใครที่เอาแขกขนาดนี้มาได้นะอ๋อคือถ้าเราจะขิงเราก็แบบ ก็บอกเลยว่าเราเจ๋งกว่าชาวบ้านเขาไปเลยอย่างเงี้ยก็คงพูดอย่างนั้นไปเลยก็ได้ผมก็ไม่เห็นว่าช่องอื่นเขาจะได้อะไรขนาดนี้จริงก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากคำว่าจริงเนาะหมายว่าก็ถ่ายรูปอะไรมีแหละเห็นแต่ได้คุยขนาดนี้เปล่าวะได้ก็ไม่เห็นมีอ่ะผมพูดตลอดแหละว่าใครคือเฟเวอริตของผมเนาะแล้วผมก็บอกเสมอว่าถ้าเขาฟังอยู่นะครับเขาก็จะรู้ว่าผมรักเขาแค่ไหนใครที่เป็นแบบว่านิวคัมเมอร์มากๆเพิ่งเคยฟังตอนนี้ตอนแรกอ่ะอยากให้ย้อนกลับไปอีก60ตอนครับจะรู้ว่าไม่ต่ำกว่า30ตอนที่พูดชื่อใช่ซึ่งก็วันนี้รู้สึกยอดเยี่ยมมากๆที่ได้เขามาอยู่กับเรานะครับถือว่าเป็นวาระพิเศษคือผมไม่คิดไม่ฝันหรอกนะว่าเขาจะมาอยู่ตรงนี้ได้เพราะว่าใครจะไปคิดนะใช่ไหมเพราะว่าคนที่เรารักเขามาตลอดเขาจะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็แต่ว่ามันเป็นวาระพิเศษของการเปิดร้านในไทยใช่คืออะไรครับร้านนั้นก็คือ RoundTwo ครับหลายคนอาจจะแบบไม่เคยได้ยินชื่อนี้แต่แน่นอนต้องรู้จักชื่อเจ้าของร้านซึ่งเป็นแขกในวันนี้ก็อันนี้เป็นร้านของเขาแล้วเขาก็มีบุรุษท่านหนึ่งที่ค้ำวอร์ดในวงการมาพอสมควรแหละตัดสินใจว่าเขาชอบ RoundTwo มากเขาก็เลยเอามาเปิดเลยแล้วกันเราก็เอามาเปิดไม่พอเอาตัวมาด้วยต่อตัวมาด้วยครับซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้2คนก็คือคุณป๊อปครับคุณป๊อปแล้วก็Sean Wotherspoon ครับผม AKA the most ที่สุดของใจผมครับ Please welcome Mr. Sean Wotherspoon himself What up? How are y'all doing? Fine. Thanks for having me. I think now the comment is just like, what's the best Air Max in the history of mankind? Thank you. Who is the best shoe designer? Of course, Sean Wotherspoon. No, there's so many right now. So many great ones. Alright. Okay. So you've been here for like week? A week? Maybe over a week. 10 days maybe? Yeah. How was it? It's been great. It's been amazing. You know, if you're into vintage clothes and sneakers and if you like to eat food, it's kind of like the place for you, right? All right. So what's the best thing here so far? Best thing here? Oh, it's really tough to say. It depends. I mean, there could be like a best food that I've had. There could be a best shopping, a best vacation spot. So tough to say. I think for me, like, I really love the night market. Like, this was one of my favorite things to do. But also we did like some island hopping around the islands and like this was incredible just for seeing like nature. So if I had to pick one, it'd be like my favorite nature thing would be the islands. Right. My favorite city thing would be night market. Yeah. Which night market you? It's called the train market, right? I don't know the exact. Sinaclin. With like all the classic cars and like it is so sick. Man, I love that. Okay. ครับก็คือคุณชอนบอกว่าคุณชอนชอบตลาดรถไฟศรีนครินทร์มากนะครับในแง่ของเมืองเนาะถ้าเกิดว่าในแง่ของท่องเที่ยวก็เป็นเกาะเป็นอะไรอย่างงี้เขาก็ไปฮอปปิ้งตามเกาะมาใช่ไหมคุณป๊อปใช่ครับไปเกาะยาวน้อยมาครับใช่แล้วเพื่อนโรงแรมมันคือเป็นแบบเป็นพวกเกี่ยวกับเน้นพวก sustainability ด้วยครับโอ้ชอนเขาเลยแบบอินมากๆเลยครับใช่ครับครับผม So since there was a RoundTwo event last week can you walk us through like briefly on the journey of RoundTwo? Yeah, I mean, wow, what a long story, right? But I'll try to make it as short and sweet as possible. We opened like around 10 years ago. We opened about 10 years ago. We were originally like a buy-sell trade store, and then we moved into being a vintage store and a buy-sell trade store and a brand, and we expanded stores across the U.S., and now 10 years later, we're mainly just a brand. You know, we've kind of moved into just being like RoundTwo the brand and like growing that part of the business. We also do vintage
and then we have our resale store in Chicago. But I would say RoundTwo now, and my goal is to just like really build the brand because it's been the best way for us to like bring RoundTwo to people. I think like because of our RoundTwo show, like people all over the world became fans of us. And it was so hard for us to bring like a resale store all over the world, but it's really easy to bring a brand all over the world. And so it's just been a great way to continue grow the brand, but continue to meet people who like support us, you know? So how did you meet Popeye? Yo, we met through, okay, I know exactly how I met Popeye is, one of our customers. So I would work in the RoundTwo store every day on Melrose, every single day, all day. And there was like regular customers who would come in. And one of our regular customers, her name was Bio. And she would always come in and she was like always first in line. Or always was kind of like ahead, you know, like always getting the best thing, you know, always getting whatever we had just posted. She was like on it. And then she would always be bringing in things for me to sign. And it would be stuff that I designed. And she'd be like, can you sign it to Popeye? And I'm like, okay, you know, sure. And then like after 3 times I asked her, I was like, who is Popeye? You know, she's like, oh, Popeye is, you know, one of your big fans in Thailand. I'm like, oh, sick. This guy's dope. Like he's got a crazy collection because she was bringing like rare items and I'm signing them like, man, whoever Popeye is like, this guy's pretty cool. And then one day, like not long ago, maybe Popeye came to the US and Bio introduced us. And we just from there kind of became friends. And I learned that Popeye had like history with Atmos Bangkok. And it just made me think like, hey, we've always wanted to expand RoundTwo and like maybe we can work together, you know, on bringing RoundTwo to Thailand. You know, RoundTwo has always kind of been different because we always work with people who are like passionate about what we're doing. A lot of the staff at the store was hired because like they would hang out at RoundTwo all day, every day. You know what I mean? And I feel like if we had a RoundTwo store here, Popeye would be one of these dudes who was like there all the time and would end up like, he would end up like managing the store, like, you know, being the owner of RoundTwo Thailand. And so it just felt like it made sense, you know, like there's certain people who just kind of stand out. And so, yeah, we just started to talk about like what's possible. And here we are now. Yeah. ผมขอสรุปสั้นๆแล้วนะครับก็เมื่อกี้นะครับคุณชอนก็พูดถึงว่า RoundTwo เนี่ยมีการเดินทางจากการที่เป็น buy sell trade store มาก่อนแล้วก็เป็น vintage ตามมาทีหลังแล้วตอนหลังก็พยายามที่จะสร้างตัวในฐานะการเป็น branding มากขึ้นทำเป็น RoundTwo ก็จะกลายเป็นแบรนด์มากขึ้นเนาะแล้วก็คิดว่าการที่ store ไปประเทศต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องท้าทายอะไรมากนักแต่การที่เป็น branding ที่จะแบบไปใน global เนี่ยก็ค่อนข้างท้าทายอยู่และการได้เจอคุณป๊อปก็คือเกิดจากการที่มีผมถามว่าให้คุณป๊อปพูดดีกว่าใช่คุณป๊อปยังไงครับตอนแรกเอาของมาให้เขาเซ็นใช่ไหมใช่ครับคือเหมือนกับมันมีเพื่อนผมที่อยู่อเมริกาอยู่แล้วครับผมก็จะให้เพื่อนคนนี้บอกว่าเฮ้ยเวลาผมเปิด notification ในIG ของ RoundTwo ไว้ครับเวลามันเด้งเตือนอะไรปุ๊บผมเฮ้ยคุณโอไปซื้อให้ผมหน่อยได้ไหมคุณโอเขาจะวิ่งขับรถไปทันทีเลยครับวิ่งไปซื้อให้เรื่อยๆแล้วผมก็จะรองเท้ารู้สึกรองเท้าคู่แรกที่เขาเซ็นให้จะเป็นdipped Cortez the first one that you signed for me yeah that one that ก็คือว่าชอบก็เลยให้คุณโอเอาไปให้เซ็นครับแล้วก็คือตอนนั้นเนี่ย you never know like how to sign right at first so you sign like full name yeah it's funny like my original signatures is like Sean Wotherspoon and it's not like a great signature but I didn't know how to sign things yet no one was asking so now I'm like SW ใช่ก็เหมือนกับเป็นคนแรกๆเลยครับที่ให้เขาเซ็นเขาก็เลยแบบเหมือนกับจำชื่อได้จำอะไรได้นี่ครับซึ่งคุณชอนบอกว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ไปอยู่หัวแถวตลอดเลยใช่ไปเร็วมากๆใช่ครับจนเขาก็จำได้แล้วให้เซ็นชื่อให้ป๊อปอายตลอดแล้วป๊อปอายนี่ใครกันนะใช่เขาเลยสงสัยมากอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเวลาตอนที่ผมไปอเมริกาเนี่ยผมก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณโอช่วยนัดให้หน่อยได้ไหมคุณโอก็เลยบอกเขาว่าเนี่ยป๊อปอายมานะเขาก็เลยบอกว้าวแบบว่า you got to see this guy something like that นั่นก็นั่นคือเราได้เจอกันตอนนั้นโอเคแล้วก็เลยเริ่มเกิดสานสัมพันธ์จนแมทช์กันเนาะในทางด้านของ RoundTwo เองก็อยากจะ expand ออกมาอยู่แล้วแหละและคิดว่าคุณป๊อปก็ดูแบบเฮ้ยเป็นคนที่น่าจะพา RoundTwo มาอยู่ที่ประเทศไทยได้ใช่ครับ you got the right man exactly that's what everybody out here said so yeah no that's been the thing if it feels right it feels right you know right all right so let's get into the collaborations so like
first exactly Adidas. Yeah. What has it been like with Adidas, and is there any big behind the scene Adidas guy that like keep helping you or Yeah. yeah? I think like my team has changed a few times in the last like handful of years with Adidas, but the team I'm currently with, like I've been with for a couple of years now, and I think we've created some of like my best shoes together, the Orchetro, the Gazelles, etc. And Eric Damon and Raf Mayorga. Okay, so Raf and Eric, these are like my two guys that I've been working with for years now at Adidas, and they're really like, I would say Raf is like the dude. He works on a few of like Adidas' best projects. Yeah. And he's a really good designer. And some of the best ideas that we've done with SW Adidas have been like collaborative ideas with me and Raf. You know, we have so much in common. And so like whenever I have an idea and I'm able to give it to him, he's at Adidas and he can give it to, you know, the production, and it's really nice. You know, I'd say Raf has like been a really key part of my Adidas collaborations for sure. Do you have to go to the HQ a lot? Go to where? To the headquarters? No, not at all, actually. I think that's been like the easiest part about it. I went to Germany a few times, went to Portland a couple times, and for the last like 3 years, we've done everything just through like maybe meetings in LA, but mainly just like email and stuff like that. Oh. And so it's pretty easy, you know, like the relationship is super smooth, and like we've kind of like figured out how to make it work. You know, it's actually, I would say, pretty sustainable, you know, because Adidas isn't flying me all over the place. You know, we can create a really good shoe, not put a ton of marketing into it. And you notice like when I drop a shoe, it's just me posting on Instagram. You know, like you don't really see a huge Adidas campaign typically. Exactly. If you don't notice, you know what I'm saying? Right. It's like, it's not like Adidas will put a bunch of money and a bunch of teams into like really pushing my shoe and doing commercials or billboards or anything like that. It's just like, okay, Sean posted them. They come out next week. Cool. You know, it's super quick and easy. Okay. And so like I just feel like we've found like a really sustainable way to collaborate. And they've given me a ton of freedom. They almost never say no. You know, and that's the best thing is that like we create a really good shoe, and you notice like I'll take a picture of a sample a year before it comes out. Right. You know, like the Gazelles that just came out, everyone's like, finally they came out. He teased them over a year ago. Yeah. And that's the kind of freedom I have with Adidas, where it's like they've never asked me to be like, hey, take that photo down, or like, hey, you posted it too early. It's really cool. And so I think that's what everybody has seen with the Adidas project is just like really natural. Yeah. You know? And it seems like you always tease people with the sample photo. Yeah. It's my favorite. It's not on purpose, you know, but I'm like, It's not on purpose. I get so excited about stuff, right? I know, And that's yeah. part of the problem is that even when I was working with like other companies and stuff, it's like when I get a sample, I immediately want to take a photo of it and like see what everyone thinks. And a lot of brands are like, no, like wait. Yeah. And so that's what's fun with Adidas is I can like take a photo of something I'm excited about and put it out there. I remember your first shoe you did. You will, I think people were seeing you wearing it every single day. Right. That's how excited you are, and when you do collabs. For the last, when did I do the vote forward thing? Was it like 2016? 2017. Since then, I've only worn my own shoes. Maybe a couple days in between, I'll change it up a little bit. And then you go I back. only wear my own shit. Right. And because I truly love the product. It's not about like loving myself or whatever. It's like I really like the product that we make, you know, and I'm so happy with it that to me, I don't need to go buy something else that's better because I made the perfect shoe for what I wanted. And so like, even my work, you know, the blue Orchetro, the friends and family one, I have no pairs left. Well, because he has 2 pairs, I know. I think. And I mean, I had like maybe 15 pairs my size. I wore every single one until it was like beat up. You know, and so that's my problem. Is like I just love wearing my own stuff. You know, Right. Yeah. And every time you post a picture of your shoes, my feeling is like
how can I get this yeah everyone Now we're all connected, right? So now you can text Popeye and then he'll text me, and then I can send it over. please Sean please sign for me Of course. โอเคก็สรุปสั้นๆเลยแล้วกันเนาะ ตรงไหนลีดา ก็คือชอนก็บอกว่าการทำงาน Adidas เนี่ยก็เขาใช้คำว่า sustainability way ก็คือยั่งยืนก็คือเขาจะไม่รู้สึกว่าการทำงาน Adidas มันยุ่งยากซับซ้อนอะไรนะครับก็ทีมก็เล็กๆแล้วก็ทุกๆครั้งเนี่ยมาร์เก็ตติ้งก็ไม่ต้องแบบใช้ทีมใหญ่เขาแค่โพสต์ Instagram แล้วก็โอเครองเท้าปล่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แม้ว่าเขาจะชอบโพสต์ sample เนาะซึ่งหลายๆแบรนด์มักจะมีปัญหากับการที่ปล่อย sample ให้คนเห็นก่อนอะไรเงี้ยแต่ Adidas ไม่เคยมีปัญหานี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาก็สนุกกับสิ่งที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะแบบยั่วเฉยๆคือเขาตื่นเต้นจริงๆสรุปประมาณนี้แล้วกันครับ What about the other stuff that you used to have like your collectible shoes and then you don't get to wear them I sold everything. oh okay I have no sneaker collection. whoa really Yeah, I really? have maybe 25 pairs right in now my collection. that is not your work oh from but back then how many 400. oh, Yeah. I sold all my sneakers. Beginning of COVID, I sold everything. just because you want to wear your thing or just because you're like Because I was sick of it, and I also wanted to buy a house. okay. And so I was like, you know what? Let me get rid of a bunch of sneakers. And I have 2 kids. So it's kind of like sneakers, kids. When you have a lot of shoes, you need an extra room in the house plus 2 kids. That's 4 extra bedrooms. And I'm like, Okay. So it just made sense. It felt responsible. But also, unfortunately, I'm addicted to so much other shit that even just by getting rid of shoes, not enough, ก็แอบถามเขาว่าแล้วไอของที่เขาสะสมรองเท้าที่เขาสะสมไว้เขาทำไงเพราะเขาไม่ใส่เลยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาขายไปหมดแล้วเหลือแบบ20 กว่าคู่เองแล้วถ้าไม่รู้งี้ไปแอบซื้อเนาะตอนนั้น okay so by far what is your most favorite Adidas My favorite Adidas that I've done or just in general? that you done That I've done? Probably the Orketro. I'm really happy with that Orketro shoe. And the Orketro, we changed the upper. Like it's got the midsole of the Supernova. Yeah. But that upper was completely different on the original Orketro, and we changed it, and then Adidas made it inline. So not only do I love that shoe, but I'm really proud of it because I was able to like design something that'll live with Adidas forever, longer than me. Orketro คือมีสีชมพูสี สี ขา ช ว ม ล้ พู วน สีขาวสีฟ้าที่เป็น สีฟ้า Friend and Family ใช่ครับออกมา3 สี เป็น Orketro เป็นคู่ที่ชอนชอบที่สุดครับ ใช่ ถามว่าไทยนี่ทั้งหมดแล้ว Okay what about the other brands collab like for example Porsche Yeah. Porsche how did you get to do it I went to a Daniel Arsham event actually that he did with Porsche maybe like 4 years ago, and I had just met some people from Porsche there, and we stayed connected. And then just like an opportunity came up, and that's when I did the project with them maybe 2 years ago now. And I'm continued working with them. Where I think we're going to continue working next year. Maybe I'll do some stuff with Porsche Japan, but this is fun for me because like I'm not just a sneakerhead. Like I love cars, I love art, music, skateboarding, sports. And so I'm always striving to like find something outside of shoes that I can do. And so I love working with Porsche because this keeps me like motivated and it keeps me like inspired because like sneakers can get kind of old sometimes, and so it's nice like being able to think like vehicles, automobiles, like cars, it's fun. what's the transformation like because you're doing streetwears before and then now you have to do cars It doesn't change much for me. Like my creative process is really the same, but it's just having a different like medium, and that's why it's fresh and it's inspiring because I'm coming up with the same ideas. I'm just seeing them in a different perspective. Whereas like before, if I had 100 ideas before working with Porsche, they all had to be put on a sneaker. And I'm like, I have all these cool ideas, sneaker. And it's just like, But then I'm like, I'm working with Porsche now. Now I can take one of those cool sneaker ideas and do it on a car. And that's when we included, how all the insoles of my sneakers have cork? That's why I did cork on the inside of the Porsche. And I'm like, man, I want to keep doing cork on sneakers, but
It's just getting like repeat. And so it was really fun to do cork on a car, and same with like the corduroy and using those colors. So same creative process, it's just really nice to see it on a different product. What I like the most in your sneaker is I think it's very fun and Thanks. very creative. Thanks. But I think it's different from the other approach to design them. Thanks. Yeah. It's always fun. It's always Yeah. like there's no fun. Sean Wotherspoon. Thank you. Yeah. Yeah, everything. My least fun one is probably the all white or Ketro. I was gonna say, But it's a canvas. it's for you to have fun Right. with. Yeah, Exactly. So like it's the least fun looking, but when you get it, it should be the most fun for you because you can like fuck them up. Yeah. You know what I mean? You can Exactly. like go crazy and experiment. And a dude in Japan, he put paint all over a soccer ball. Then he wore the all white orchestras and he kicked the ball around the field. And so then the ball made prints on the shoe. And he called him like it's just so cool, very creative, Yeah. And before I met your sneakers, I never like corduroy. God, corduroy, yeah. I think he made it a thing. Yeah. Like, Thanks. I never like it. I think it's super old. Yeah. Everybody thought that. Yes. But when I saw your sneaker, it was like, oh my God, what is that? Right? And now I have the corduroy I see hat. Yeah. No, that was exciting for me. Corduroy I always loved because of vintage, but I noticed nobody else really liked but it. now I love it because of you. I was like, everyone thinks it's like old man style, Yeah. And then but it was always the same color, brown, black, tan. Yes. Always. Like when you think corduroy, that's Yeah, it. right. And then when we did the Air Max, you think like yellow corduroy, and you're like, whoa, that's You made it super cool. interesting. Thanks. we tried. Yeah. Did you like have this big thinking every night that the sample picture of that campaign Yeah. it's totally different from the actual shoe. Yeah, and that the was- actual shoe was just like more brighter. Yeah. Did you like? That was a weird issue actually. And so when we first designed the shoe, it was bright, like the one that came out. In the physical, like the one you're wearing. Yes. Yeah. It was bright like that when we originally designed it. Then when they made the advertising poster for people to vote on, it was darker. And I was like, yo, what? And they said it was because they wanted the corduroy to look like it had texture. And for it to have texture, it had to create a shadow. And the shadow made the colors darker. So then when everyone voted, they voted on a darker shoe. Yeah. And then it came out and everyone's like, what? It was actually kind of like not hype because people were like, this is completely different. Yeah. Yeah. And so we had to make a decision that we were like, do we want it to come out like the one in the photo or do we want it to come out like the one that we originally drew? Okay. And that's why I was like the one we originally drew. Yeah, but I think that Exactly. the brighter is cooler than the darker. It's better, right? Yeah, It is. Everybody exactly. at first thought the darker was better. Not for me. Until you Not spend for more me time too. looking at it, then it's like, this one's better. Not for me at all. Yeah. If you notice the two different boxes, the Yes, friends yes. and family box is brighter, and then the one that came out retail is darker. But The friends and family one of the one of 1,000, that's the real color. Yeah. So you need to get a Yeah. new box then. And actually, the shoes are the shoes are different color. Yeah. So the one of 1,000, if you look at it next to the retail one, different colors. No, I didn't know that. Yeah. พี่คุณป๊อปมีไหมครับ Yeah. Oh, come on. Yeah. So he has I one. was actually disappointed because I looked at the retail one and I was like, ooh, it's like not as like good of color. So there's even a better Air Max than that ที่คุณป๊อปมี that we have. I know. I know. ผมรู้ว่าผมจะแปลไงล่ะครับก็ ข้ามๆไป ข้ามๆก็ได้ครับ ถ้า ขออภัยท่านนี้แปลไม่ พิมพ์ถามแล้วกันครับว่าคุยอะไรกันก็ได้นะครับ Okay, that's a lot. Okay, so next collabs, the Gap. So I think one of the thing that is to me, your collabs are coming out. It looks like if I only see the picture of the products, I will know exactly who's doing it. Oh, I love that. Thank you. It's Gap. So can you talk about the Gap collabs? Yeah, the Gap collab's been really special to me actually. Like my mom worked at Gap when I was younger and I've always loved the Gap, like love it.
But like it just felt like nobody else was ever hip, you know? And vintage Gap, though, is in my archive, like I have a design archive of like personal vintage items that I use for when I design projects, and there's a ton of Gap in it. And I'm always like, why do people not like Gap? Like I'm using Gap to design stuff that people love, but then they don't like Gap. And then when I had the opportunity to work with Gap, it was really exciting because then I could work with them to recreate some of these styles. So I've been so happy working with them. Plus I like its low price point, high quality. Have you seen any of the Gap stuff in person that I did? No. Oh man, we don't have it in Thailand. I know, that's so weird. We had to do a pop-up out here. Oh, But is that a promise? it could be, honestly. But it's really high quality, super high quality. And the pants with the embroidery all over them, when I made those out of vintage Levi's, I would sell them for $250 each. And the Gap ones are better quality and they're $110. So crazy. You know what I mean? It's like, Well, anyways. It will be 300 in Thailand anyway. And now Everything. Yeah, no, that's a fun collab for sure. You can get them discount now on the website. Really? On the Gap Oh, website, it's sick. just Holiday. reduce the Yeah, holiday. okay,แต่ว่าก็ Yeah, เป็น you can แก๊ป get it. ต่างประเทศใช่ไหม ใช่ครับต้องซื้อจากเว็บอเมริกาครับตอนนี้ลดราคาแบบบางชิ้นนะครับใช่ คุณป๊อปจะเอาเข้ามาป๊อปอัพไหมครับ อันนี้เดี๋ยวต้องลองถามดู เป็นคำตอบแบบว่าเหมือนเหยียบขาไปข้างนึง I'm just asking if Popeye is gonna do a Gap pop-up. Maybe one day. I would love it. but Gap not very popular in Thailand too. It's not really popular in many places. Yeah. It's gaining popularity in Europe, and in the US it's pretty popular. Japan, it's like super popular right now. But mainly because Kanye, right? Like I feel like nobody would really care if it wasn't for Kanye. He put it on everyone's radar. So I think if anybody ever like listen to Kanye's song, he's been talking about Gap for like his first album. Yeah, always. I'm the Gap like Banana Republic and Old Navy. Right. This is a really great line. Yeah, and Polo. Yeah. Okay. But so your time in Gap was like somewhat the same as Kanye's time? Just after. Oh, just after. Yeah. So did you like meet him or work with him? No, I wish. But I'm working with a lot of my team is the same team from the Yeezy Gap team. And so that's why it's really fun actually because it's like a great team, super high level design and like conceptualizing. And so I love working with them because like every idea I have, like no idea is as crazy as a Kanye idea. You know? So even if I give like my craziest idea, they're like, okay, we can do that. It's not as crazy as Kanye, you know? And so it's cool because like, you know, he really opens doors. You know, he came into Gap and he showed them that they could do so many things that they didn't know they could do. And now it's like I'm able to work with Gap and do things that would typically they would be like, what? But now because of Kanye, they already know they're like, we can do that, we can do that, we can do that. And so it's pretty important what he like brings to companies, I think, you know, with like opening them up. Yeah. Your time with Gap is it over or No, I think next year we're going to continue. Yep. In Thailand. Man, hopefully. No, I'm saying it to Popeye. Actually, I'm going to be working really hard with Gap Japan. And so maybe we can activate a lot of Gap Japan stuff here in Thailand. I think that could be pretty cool. I think there will be Thai people in line a lot. That would in be Tokyo. sick. It's pretty close, Always, right? always. Yeah. Your stuff in Thailand always popular. It seems like that's why I was excited to come here. My biggest support is from Southeast Asia. It's my number one market. Number one supporters, number one fans, Southeast Asia. Cool. Yep. ก็แอบถามเขาเรื่องแก๊ปครับเขาก็ กว่าจะได้แปลนะก็เขาก็บอกว่าแก๊ปเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่แบบผมแอบถามว่าคานเย่ได้เจอคานเย่บ้างไหมเขาบอกว่าเวลามันแบบมันไอ้นี่กันพอดี เขาหลัง เข้า เซ็นสัญญาหลังจากคันเย่ ออกพอดีอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาทำงานทีมที่ทำงานให้เขาก็คือทีมเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าคันเย่ก็เหมือนมาช่วยแบบปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างว่าแบบแก๊ปก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็แอบเชียร์เขาว่าให้มาเปิดป๊อปอัพที่เมืองไทยเขานี่หมายถึงคุณป๊อปใช่ จะพยายามครับ แต่ว่าทีนี้คือถ้าเราต้องแบบเหมือนว่าพอมันเป็นชื่อของแก๊ปอะไรเงี้ยเราสามารถทำได้ไหมครับคุณป๊อปในการแบบว่าคุยกับเขาในการที่จะทำถ้าสมมุติว่าถ้ามันอยู่ในแบรนด์ Under Sean ก็สามารถทำได้ครับเราสามารถเอาเข้ามาได้ถ้ามันอยู่ใน Under Sean แล้วก็
ถ้าอนาคตมันได้จำหน่ายในร้าน RoundTwo เราก็ได้แน่นอนครับใช่ครับเท่ากับว่าไม่ว่าชอนจะทำงานกับแบรนด์ไหนก็ตามถ้ามัน under ชื่อของชอนและขายใน RoundTwo ใช่ครับก็มีโอกาสที่เราจะเอาเข้ามาได้หมดเลยใช่ครับถูกต้องครับก็ hopefully ว่าทุกอย่างจะเป็นขายใน RoundTwo ใช่ๆ So Popeye just try to promise us he's doing a pop-up. I love that. I'm so down. But you have to talk for me. Yeah, no, we're easy. Cool. โอเคครับผมว่าเราได้คำสัญญาที่ดีมากน่าชื่นใจ ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะแล้วผมก็บอกชอนไปว่าเฮ้ยผมเวลาผมเห็นเขาโพสต์ผมก็จะรู้สึกว่าผมจะไปหาของเขาได้จากที่ไหนวันนี้โอกาสมาถึงหน้าบ้านของเราแล้วใช่ครับเขาขอกันซึ่งหน้าใช่ Okay. So tell us about your experience in Japanese streetwear and doing Japanese collab like Pokemon and then comparing it to we're going to transfer to Thai streetwear but now let's talk about Japanese. Yeah. It's been fun actually. Like I immediately my first time going to Japan like 7 years ago fell in love with the streetwear scene there and just the style and the stores and just how everything is done. And yeah, I mean, my dream was always to work with Japanese brands, and from spending more and more time there, I've been lucky enough to work with some Japanese brands. Like I'm working with Ready Made, St. Michael, Pokemon, Bape, and Objects.io. We're doing mushroom leather phone cases. I mean, there's so many Medicom, so many great partners out there right now, and 2G in the Parco Mall. And for me, we just like align on so many different levels, like whether it's design, whether it's how we want to involve community, how we want to merchandise a store, like it just, we have so much in common with it. And so for me, it just has made so much sense. And I found myself being so inspired by like Japanese streetwear and culture that it made sense to, instead of taking that inspiration, working with an American company, like I might as well be inspired by Japan and work with a Japanese company, and so that's why I've made more of a point to next year I'm only working with Japanese companies. I think there's like maybe a few, maybe like 3 American or global brands I'm working for. And the same thing for why we did this project here in Thailand, because, I'm so inspired and by Thailand and like we've always gotten so much great support. We wanted to come here and work with Thai brands. And that's why when you came to the pop-up, it was like nothing but RoundTwo and like Thai companies and Thai brands, because that makes the most sense, Did Pokemon is a thing in the US? Huge. Yeah. I grew up with Pokemon. Oh, I love Pokemon. I like your Psyduck. Yeah, it's my AirPod case. It's so sick. Did you just buy it yesterday? No. For a period of time แล้วนะ Yeah, I love Pokemon. I'm addicted. Yeah. I also have a Uniqlo Daniel Asham the Pikachu one. Sick. Yeah, I love that. I love the Arsham Pokemon stuff. So good. Yeah, it's so cute. They have his statues in the Pokemon headquarters. Yeah. The Arsham one. It's really dope. Yeah, it's so dope. So what is the outcome of the Pokemon collab? Are we seeing toys? Are we seeing? You're gonna see like a mix of toys and maybe even like a Pokemon card or two. And I'm really hyped on that. This is probably I think this is like probably gonna be one of my biggest collabs ever is SW Pokemon. Are we seeing like a picture of you in Pokemon? Not me. But maybe my own versions of some of my favorite. Yeah. That would be cool. Maybe for part 2. Maybe they can make me a trainer card. Because I saw Rui. Yeah. He was in Xinjiang. Yeah, so cool. All right. Okay, so I hope we have like now Thailand is crazy of toys as well. Yeah, it seems like it. Have you seen like Pop Mart and So crazy. It's popping, right? People are just like a lot of collectible stores. People are just running. Yeah. For these things. It's cool. It's a fun world. ก็โปเกมอนเขาก็จะจริงๆเมื่อกี้เขาแอบบอกว่าโปเกมอนคอลแลบของเขาเนี่ยน่าจะออกจากช่วงประมาณปีหน้าไม่ก็ปลายปีถัดไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ก็แอบถามว่าจะเห็นอะไรบ้างก็จะอาจจะเห็นทอยเห็นการ์ดใช่ซึ่งผมว่าการ์ดคนบ้านเราอาจจะจำกัดวงหน่อยแต่เหมือนว่า Pokemon cards is a big thing in the US huge right? Yeah huge เหมือนว่ามันจะมีกลุ่มคนที่เล่น collectible card อ่ะผมไม่รู้ว่าเขาใช้คำนี้กันหรือเปล่าที่ US เยอะมากถึงขั้นแบบขายกันได้หลักเป็นล้านอะไรเงี้ยเนาะซึ่งบ้านเราอาจจะไม่ได้มีตลาด
ใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ย นี่คือเขามาเมืองไทยเขามาหาการ์ดโปเกมอนที่เป็นเวอร์ชั่นไทยด้วยครับ แล้วเขามาเปิดกล่องเหมากล่องที่เป็นเวอร์ชั่นไทยทั้งหมดเลยครับใช่แล้วก็นี่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอนนี้มันจะมีงานของเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็โปเกมอนใช่ไหมครับเนี่ยครับผมต้องไปหาเอาการ์ดโปรโมเฉพาะของเซ็นทรัลพัฒนามาให้เขาเนี่ยครับ ไม่คุณป๊อปก็ทำป๊อปอัพเลย คุณปอมก็เป็นดีลเลอร์โปเกมอนการ์ดให้กับชอน so did you just buy some cards some Pokemon cards Yeah, I've gotten so many actually. I've probably bought like 200 packs while I've been this last couple days. Yeah. Me and Nash, my son, he loves. It's his favorite. So me and him together, we love Pokemon together. Yeah, but you know the Pokemon names in Thai, Japanese, and US were different. All different. Yeah, it's all different. different. It's like Street Fighter. It's so crazy. Yeah, it's all Yeah. different. It's wild. Anyways, When you call it Psyduck, if I don't know it enough, maybe I'm not get it. But yeah. yeah, It's interesting. yeah, and it's a hard thing to understand each other. It is. It is with Pokemon Yeah, we had this- especially. yeah. You just have to show the picture. Yeah. When I was a detective Pokemon, I was like, yo, it's different name. Yeah. Oh, interesting. Yeah. จริงๆเขาค่อนข้างอินกับแบบแต่ละสิ่งที่เขาทำเหมือนกันเนาะ ใช่ ใช่ โอเคก็โปเกมอนครับรอ ครับ so the other day we had a panel talk in round two event I asked you about train night market Yeah. and you said it was the best Yeah. ever experience Yeah, of it was your the best. shopping even better than Japan can you elaborate on that Yeah, I mean, it was the night market's so insane. You know, like it's tough to say. Like, yeah, I think it's pretty equal with Japan. You know, like it's tough. It's tough to say. It's they both are like battling because even last night we went back to the night market. you went back And it's like there was a live music. So there was like a huge concert playing. Right. Then there's fireworks. We're vintage shopping. There's like people out hanging out. There's food vendors open. And I'm like, this is sick. And it's midnight on top of it all. And I'm like, this is really like you can't get that anywhere else in the world. Even in Japan, it's like the stores close at 8 p.m., 9 p.m. You know, done. That's it. And I always want to shop late. Like I'm always like, oh man, I would love to. And so that's why it's tough because I would say between the two, like it is actually hard to pick a number one because the experience here at the night market, unlike anything ever. Unlike anything ever, dude. It was so crazy. So crazy. Yeah. Plus the prices are really good. Yeah, Thai people are late sleeper. Yeah. I would say the prices are better than Japan. For sure. For sure. 100% better. Yeah. I think because we treat it like this is a second hand shop. Yeah. And we not look is much like a vintage shop. Almost like a luxury boutique. Yeah. ปิดตีหนึ่งคือกลับตีหนึ่งเลยครับ แต่อันนี้ผมขอแอบถามคุณบอยนิดนึงว่า คือที่พาคุณชอนไปเที่ยวที่ต่างๆอะไรเงี้ยครับ เราวางแผนกันยังไงบ้างครับว่าเราจะพาเขาไปไหนบ้างยังไงก็ตอนแรกก็คือว่าเรารู้ไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นพวกแบบว่าวีแกน sustainability ครับเราก็จะพาเขาไปเน้นไปในทางพวกแบบธรรมชาติและผมเห็นเขาชอบแบบเทรลชอบเดินเทรลชอบแบบว่าแบบไฮกิ้งก็เลยว่าแบบพาไปสถานที่ที่แบบว่ามันเหมาะหน่อยก็เลยพาไปแบบภาคใต้แล้วก็เหมือนกับประเทศไทยครับมันก็เด่นตรงพวกชายหาดหรืออะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยให้เขาพาเขาไปเปิดโลกนิดนึงว่ามันมีอะไรที่เขาคือตอนแรกของสำหรับเขาเนี่ยคือฮาวายคือสวยมากโอเคใช่แต่เวลาเขามาเจอของเรานี่คือเขาบอกแบบโอ้โหยิ่งแบบดีกว่านั้นด้วย culture ของเราด้วยครับคือฮาวายมันมี culture ของอเมริกันค่อนข้างเยอะแต่เขาค่อนข้างชอบ culture ของทางเอเชียมากกว่าก็เลยชอบที่นี่มากกว่าก็เลยพาเขาไปทางนั้นแล้วก็ดันไปเจอโรงแรมที่เป็นเกี่ยวกับ sustainability พอดีครับเป็นโรงแรม Six Sense ซึ่งทุกอย่างครับเขาเป็นแบบใช้แบบว่าธรรมชาติจริงๆแบบพยายามสร้างถนนเนี่ยพยายามสร้างถนนเลี้ยงต้นไม้ไม่ตัดต้นไม้สักต้นนึงหรืออะไรเงี้ยครับไปเลยเนี่ยครับผมโดนยุงกัดมาประมาณ20กว่า30กว่าทีเนี่ยเป็นธรรมชาติจริงๆครับใช่ๆแล้วที่ช้อปปิ้งอะครับที่ช้อปปิ้งก็คือว่าเราก็จะดูว่าเขาชอบคัดเสื้อผ้าครับเราก็จะพาเขาไปตามตลาดอย่างเนี้ยต่อไปนี้ก็เราจะพาไปตลาดจตุจักรหลังจากนี้ครับซึ่งเดี๋ยวเขาบินมาไหนพรุ่งนี้แล้วเขาก็ยังขอไปอยู่ใช่ครับก็เลย
เน้นพวกแบบเสื้อผ้าที่คัดอะไรพวกนี้ขนาดเป็นพวกเสื้อบอลเขาก็ชอบนะครับเสื้อบอลวินเทจก็เขาชอบเหมือนกันนะครับ Okay. How many clothes you buy from Thailand? Tough to say. Almost as much as I did Pokemon cards. like 200-300 maybe like 100 shirts or something like that. Yeah, maybe like 100 shirts. Yeah, it was great. I got so much good stuff. Yeah, couple hundred. Yeah, Okay, I know why you enjoy this so much. yeah, for sure. But was there a piece that you still remember that you found and you were like fuck where yeah. did you get it I don't know. There's so many good ones, really. I've been really looking for like vintage car stuff, and I got a lot of really good vintage car tees last night. Some from Japan that were really cool. Tough to say. I got like a really cool Picasso shirt. Man, tough to say, dude. There was a bunch of really good shirts actually. what's the cheapest shirt that you buy how much My favorite deal was one spot had 3 shirts for 1,000 baht. And this is like my favorite deal. I love the 3 for 1,000. That's I think we can photograph all your shirt here and Oh, wow. exhibit it. That'd be It's so like- sick. yeah That'd be so have sick. it in Collection this from Thailand. No, I love that. I love that. okay so are you coming back I hope so. I go back to Japan February, March for a pretty long trip. So we were thinking maybe I can come back for like 1 week in that time and we could do something else, you know? so Popeye is he coming back Yeah, definitely. We are planning to go to Sakeo next time, right? oh my god To that's the a main spot have you seen any photo from Sakeo I've heard, yeah. Yeah, I've heard. bro that's like crazy that's like a war I'm really excited. It is. Yeah, this is... So, we'll see. I'll be back. โอเคครับ RoundTwo Thailand ครับผม RoundTwo Bangkok so what's next for round 2 but maybe Popeye can จะ ใช่ join นะครับ it ก็คือว่าต่อไปครับก็คือว่าตอนนี้ทางที่อเมริกาครับคือเราก็ไม่ได้มีช็อปเป็น RoundTwo อยู่แล้วเราขายอยู่ในร้าน Urban Outfit แล้วเราก็มีขายหลักๆก็คือว่ามีอยู่ร้าน RoundTwo Chicago แล้วก็ในเว็บไซต์หลักๆนะครับก็ตอนนี้ครับแผนของเราคือเราก็จะทำคล้ายๆอเมริกาเราจะโฟกัสonพวกออนไลน์แล้วเราก็จะทำคล้ายๆแบบแบรนด์ Girls on Cry ครับที่จะทำแบบ pop up ทุกๆแบบว่าเดือน2เดือนเป็นคอลเลกชันเป็นดรอปไปไม่ได้แบบว่าแบบเหมือนกับว่าทำแบบเปิดเป็น official store แบบว่าแบบอยู่อย่างที่เห็นแต่ทำเป็นแบบคล้ายๆ pop up แต่สินค้าของเราเนี่ยจะไปอยู่ในร้าน Carnival ด้วยเหมือนกันนะครับใช่ก็จะมีฝากทางพี่ปินอยู่ที่สาขาสยาม ถ้าว่าจริงๆแล้วเบสก็คือจะเน้นที่ออนไลน์เป็นหลัก ใช่ออนไลน์เป็นหลัก แล้วก็จะเห็นแบบฟิสิคอลได้เป็นครั้งเป็นคราว ใช่ ว่ากัน ใช่ ไป ครับใช่ครับถูกต้องครับก็จะอาจจะมีแบบว่าสเปเชียลแบบทั้งดรอปเป็นคอลแลบกับแบรนด์นึงเป็นทั้งดรอปไป2เดือนครั้งนึงอีก2เดือนก็เปลี่ยนแบรนด์ไปหรือว่าอาจจะมีคอลแลบของทางฝั่งอเมริกาหรือทางฝั่งของเขาดรอปมาเราก็จะทำป๊อปอัพเหมือนกันนะครับ โอเคหมายว่าถ้าเกิดว่าทุกครั้งที่มีคอลแลบมีอะไรก็อาจจะมีป๊อปอัพ ใช่ โผล่มา ใช่ครับอย่างตอนนี้in the US did you guys have a collaboration with the barrels Yeah, we did a collaboration with this like Italian company called Barrow. And that's dropping like right now as we speak. And then, yeah, moving into next year, just tons more of collabs planned. Hopefully we'll do something, more out here. Maybe do more in Southeast Asia and come back to Bangkok. So we'll see. แล้วก็จะคอลแลบทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็our brand RoundTwo I think you're gonna continue with Adidas right Yeah, I think so. Yeah, I think round 2 is gonna continue doing some Adidas sneakers and yeah, maybe we could do something with like Adidas Thailand more specific. You know? my god Yeah. ซึ่งเท่ากับว่าก็จะสามารถมีดรอปมาลงที่ RoundTwo ได้เลย ใช่ครับถูกต้องครับ oh my god โอเคก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมเนาะเหมือนชอนวอเตอร์สปูนก็จะกลายเป็นญาติของเราคนหนึ่งแล้วหลังจากนี้ไป you're being Thailand's cousins you becoming Thailand's I love it. cousins I love it. family I love it. ครับผม okay ประมาณนี้เนาะ ประมาณ นี้นะครับ so we really appreciate you coming in Oh no, It's thanks been so an much. honor for me This is a pleasure of mine. Thank you. Yeah. so
สำหรับคนฟังนะครับ he's actually bringing so many things for Sean to sign yeah เขาขนของมาเยอะมาก ใช่ครับ ผมนั่งแกร็บมาผมกลัวจะลดคว่ำอยู่เหมือนกัน เพราะว่าของเยอะมากแล้วรองเท้าผมมีรองเท้าชอนอยู่4คู่อะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีของเล่นอีกมีเสื้ออีกคือจริงๆผม on pause กับรองเท้าไปอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ actually I'm on pause on buying sneakers because cool. I have a lot of them but Yeah, it's okay. yeah it's okay I can wear it Yep. so That's how it goes. one day it's tear apart and I Yep. cry I think it's bad so I on pause to Yeah, buy yeah, this yeah. and maybe you is the ผมน่าจะมีรองเท้าชอนเยอะที่สุดละมั้งในทุกคนนะผมมีทาวิส2คู่เอง I got 2 pair of Travis Scott Oh, sick. yeah but I have 4 of you Oh, dope. Thank you. yeah The best compliment. and my Thanks. audience always know that I always say that if Sean Wotherspoon listening Yeah, Thank you. we have 60 episodes. Wow. And I promise you like no less than 30 episodes we talk about your Air Max. I love that. Thank People you. know. yeah Thank even you. even one of my audience Yeah. drew a fan art Wow. like photo of him. yeah Wow. my photo and I'm wear The Sean Sean Wotherspoon Wotherspoon. Air Max. sick. yeah That's because cool. they know how much That's I cool. love you Thank you. Like Thank like you. actually this year we did an episode on Air Max Day when then we went through all the Air Max each year and we were just so sick of the Yeah. Air Max. Yeah. But then when it comes to your shoe, we were just like, oh, I'm happy with this. Thank you. Thank Yeah. you. Thank you. the best Air Max ever for me yeah It's great memories. ฟินแลนด์ได้พูดใส่เจ้าของ ใช่ครับ ก็เราไม่ต้องบอกว่าถ้าชอนได้ฟังอยู่เพราะตอนนี้ชอนได้อยู่กับเราเลย yeah so I'm saying that ผมก็ไม่รู้ว่าพอดแคสต์อื่นเขาจะทำได้ขนาดนี้หรือเปล่าผมไม่ yeah รู้ I'm saying that I'm not I'm he doesn't have to Yeah. mention you anymore because you're here Yeah. he can talk to you Perfect. We solved it. We solved it. โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณคุณป๊อปแล้วก็ thanks Thank you so much. Wotherspoon. No, thanks, yo. It's been awesome. Thank you. I think I'm speaking for other Thai as well that has got a chance to see you. It's been awesome. No, thanks. It's really been a pleasure. I've had so much fun. Yeah, we can't wait for the next time. I'm hyped. I'm hyped. If next time you come to Thailand again Yeah. so I think we're gonna invite you again Let the man know. You know, I'm every down. time you come here I'm gonna invite you I'll be here. I'll be forever here. Thank you. Forever. Thank you. Exactly. Thank you. Okay, so that's it for today. ครับผม ก็ Thank you guys. ได้ครับ Thanks everyone. ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับกับรายการ Sneak On Site Podcast ครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะพิเศษสุดๆประมาณนึงอย่างที่บอกไปตอนแรกว่าไม่มีใครน่าจะได้คุยเท่านี้ ไม่เห็นมี เนอะซึ่งผมก็คิดว่ามันก็มีหลายเรื่องที่เราไม่รู้แหละเนอะนั่นแหละครับก็ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านมากๆนะครับวันนี้ผมกับเอมก็ขอลาไปก่อนติดตาม Sneak On Site Podcast ได้ใหม่เมื่อเวลามาถึงครับ ขอบคุณครับ วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ